Prices is a subject that made headlines in 2022 with an uproar over the constantly rising prices, especially after the removal of subsidies by President William Ruto. With the start of a new year, Kenyans are anticipating lower fuel prices, which will consequently lower the cost of living. Cecilia Lubanga brings us this story from the eyes of different stakeholders. Kama inaongezwa juu ya reason gani? Unanipata? Ni watu wamekosa kiroma ndio inaongezwa. Bei ya mafuta kuongezeka imekuwa changamoto pande ya kwangu. Kwa sababu niko na watoto wako high school nasomesha. Na sasa imekuwa pikipiki imekuwa my partner in business ambapo chenye napata tunagawana katikati. The cost of fuel has reached a historic high after the government withdrew the fuel subsidy that cushioned consumers against the high cost. According to the Ruto-led government, the fuel subsidy has costed taxpayers billions of shillings. Despite this, Kenyans continue to reel under the pain at the pump, with a majority forced to halt their businesses that have been rendered paralyzed. For motorists, they have embarked on Route 11. These are unprecedented times. Making a living on the road has become such a challenge, the agony visible in their faces. One waiting for hours and hours. Whenever someone appears to come towards one's direction, one can only wish they are a potential client. It's, however, hardly the case. Some could hardly hide their frustrations. Hii mafuta imekuja sana, hata mnaona iko excess. 1 year ago tulikuwa tunanunulia mafuta around 70 shillings. As now unaweza ona ni kama imekuja double price of the fuel we are using. Na ukiangalia sana customers walikuwa wamezoea, as in unaweza peleka customer kama 1 kilometers ama 2 kilometers. Previously walikuwa wanalipa kitu kama 150 ama 100. Saizi customer bado anataka kulipa hiyo pesa, but ukiangalia price ya mafuta tunaumia sana. Clients are there, yes, but now sasa the difference is that tunakosana nao kwa bei. Watu walikuwa wanatumia bodaboda kutuma vitu, lakini sasa hizi imekuwa ngumu kwa sababu hata mtu mwenyewe anajipelekea jua hizi kutulipa hiyo pesa inafaa. He has been in the transport business for 30 years now. He cannot fathom what exactly is happening to an economy he knew too well, and one he enjoyed being part of. It's a situation he was not used to in the past. Kuna tofauti kubwa sana. Nasikia mbeleni hatungekuwa tunasimama kama dakika 5 hapa. Nasimama dakika kidogo kwa sababu anakuja unaenda. Lakini kwa vile maisha inakuwa ngumu, hata kubeba mtu ni ngumu. Hakuna pesa. Kama ni gari kama inakaa hapa, sinakaa kama baonde. Nasikia bila kupata customer. Na wewe ndio unaongojea nyumbani kukula kufanya chochote. Na unaenda nyumbani bila kitu. Mimi serikali ingeangusha mafuta labda kazi ingekuwa nafuu. After hours of sitting in the car, he walks out bombarded by thoughts of how life has turned out to be. Ni ngumu. Yes. Hata mimi mwenyewe naweza sinda njaa. Hakuna biashara. Shauri ya nini? Shauri ya mafuta kwanza kwenda juu. Hiyo tu ndio inaumiza watu wa Kenya. Mafuta ndio inafinya kila kitu. Yeah. Kuna kitu unaweza fanya vile mafuta, na mafuta ndio iko juu. Yeah. Kama ni sitima inatumia mafuta, mpaka sitima nayo itaenda juu. Sasa ikienda juu, mwananchi wa kawaida atafanya namna gani? Siku hizi anaisha tu. Yeah. Mafuta ndio kila kitu. Yes. Kenya, like most of our neighbors, depends on imported refined petroleum products from the Middle East. Subsidy fund in Kenya became operational in 2021 to cushion consumers from unpredictable swings in the global oil prices. This has since been removed by the Ruto-led government. We have agreed as a government that we are not going to be subsidizing consumption. That is why we are going slow on matters to do with subsidizing consumption. We are going to work and support producers. That way, even if we are intervening at that level, it gives us a bigger leverage. Without the fund, the forces of demand and supply are predicted to push retail prices beyond the regulatory caps, making the business untenable for oil marketers. Since the fund became fully operational in April 2021, the government has paid oil marketers more than 49 billion shillings, something the Ruto-led government sees the need to review.
It was a bill that came into place and it became a law that the government set up a fund through which now they can be saving some money when the oil prices are low, and when the prices increases to a certain level. At that time, they were looking at anything beyond $50 per barrel in the international prices. So when the prices were to increase beyond $50 per barrel, the government will now come in and start paying the importers the difference so that the importers can sell it at an agreed price. So that has been working since 2021. It worked very well. Those days, the price was very low because the demand for the oil products was low. You remember most of the companies worldwide were locked. There was a lockdown, so manufacturing was low and everything. So the demand for oil was low and prices were therefore low. Now as we talk by today, we are looking at anything above 120 shillings per barrel, sorry, dollars per barrel for oil. So that means that the prices have really gone beyond reach of any consumer. It's months after the pandemic and the crisis in Ukraine, but Kenyans continue to experience the challenges related to fuel crisis. In the same voice, they call on the government to put an end to the crisis that has halted a number of businesses. One thing that I expect from this government, that if they can create a conducive environment for us to operate, that one atakuwa amefanya kitu ya maana. Watu wengi tuliacha kazi wakati COVID iliingia, tukasimamishwa kazi, azin wengine tukaacha kazi, azin tukaingilia biashara ya bodaboda tuone kama tunaweza endelea kujikeep up na our livings. So lakini biashara azin vile mafuta inapanda hivi ikienda hadi ifike 200, ni kama tutakuwa tunafanya kazi ya hasara, hakuna kitu tutakuwa tunapata. Kwenye government ilikuwa imetupromise in 100 days itakuwa imeshukisha price, mafuta itakuwa imerudi chini. Tungependa atimize na sisi wana barabara tufurahie na tufanye kazi kwa venye na jinsi inafaa ifanyiwe. Nijaribu vile itasaidia mwananchi wa kawaida. Mafuta ikianguka, unajua mfanyikazi wa kawaida, mkulima mdogo atafaidika. Yeah. Na hiyo maneno. Yes. Kuna kitu kingine, serikali itakuletea chakula nyumbani, lakini vitu kama hiki kiteremka, kama ni mafuta At the moment, a litre of petrol, diesel and kerosene goes for 177.3 shillings, 162 shillings and 145.94 shillings respectively in Nairobi, the highest high in history so far. It's just a matter of days before the new government marks 100 days into office. Will the promises be fulfilled? Should people just wait a little bit longer? Cecilia Lubanga, Look Up TV, Nairobi. All right, no matter few